3 minutes to 1 p.m. East African time here in Nairobi, Kenya. Thank you for keeping it TV47 as I get you up to speed on the latest at this hour. My name is Sheilar, Chelangat, and of course we begin now. 8 people, including 2 children under the age of 2, have died following a tragic road accident along the Kericho-Nyamira highway at the Bwarani-Tombe area. The crash, which occurred at around 8 p.m., involved a trailer and a Nissan Matatu, leaving families devastated and survivors critically injured. At Nyamira County Referral Hospital mortuary, grieving relatives gathered as bodies were preserved. 7 survivors were rushed to the same hospital, with 4 admitted to the ICU, suffering severe head injuries. Police say the trailer veered off its lane and rammed into the oncoming Matatu. The Matatu driver died on the spot, while the trailer driver reportedly fled. Residents now describe the area as a black spot, raising fresh concerns over road safety. Gari ilikuwa inatoka njia ya Kericho, Nissan inaitwa kwasa kwamba. Hiyo gari ikukuwa na speed, ilikuwa tu pole pole. Sasa ndio ikukucha kukimbia, vile nilikimbia kwenda huko chini pale nilitorokea, na hiyo gari ndio walikuja kuona kutoa gari barabara kutoroka pale niliendea. Ndio ile trailer ndio ilikuja kichwa ya trailer ikagonga ile gari mpaka ikamaliza kabisa. Our government, we stand with the families who have lost their loved ones and whose members are admitted at the hospital. I'll form a small committee which will be liaising with the affected families so that we see how we can work together. In short, we stand with them 100%. And still on the roads, the Ministry of Health has urged Kenyans to prioritize road safety and avoid drunk driving during this festive season, warning of a spike in road crashes and alcohol-related injuries. Speaking at the Omogusi India Thanksgiving service, Public Health PS Amina Tangazo. Stronger role in promoting responsible lifestyles. Nairobi County Chief Officer Geoffrey Mosiria appealed to former Interior CS Fred Matiang'i to support development initiatives in the Kisii region. Krismasi ni wakati wa furaha, na Krismasi ni wakati wa kusafiri, kula pamoja na kusherekea. Lakini pia ni kipindi ambacho wagonjwa huongezeka yanawezeka kirahisi. Nianze na hili la kwanza, usalama barabarani. Sisi wote tukisafiri, aswa sisi watu wametoka kule Kisii. Wakati wa sikukuu watu wengi husafiri na mara nyingi tunakuwa na haraka. Ndugu zangu, maisha hayana spare part. Kuna vipindi mingi sana ama zile events, magonjwa yenye unaweza ukapata kama mafua. Na pia tungeuliza wananchi ya kwamba ukipatwa na ugonjwa yoyote, ukiwa na mafua makali, kaa mbali na mkusanyiko au vaa barakoa. And as travel increases ahead of Christmas and New Year, the Mombasa County government, in partnership with Bloomberg Philanthropies, has launched a road safety campaign dubbed Slow Down or Face the Consequences to curb speeding. The Mombasa Road Safety Report 2024 reveals overspeeding and negligence as leading causes of accidents. Police have also warned pedestrians against ignoring traffic lights, saying strict enforcement will follow. The meeting brought together senior security officials and transport sector stakeholders. Especially Minister Mr. Chelangat. Tumejumuika hapa na washikadau wote ambao wanahusika katika masala ya barabara, wawe ni wale wanaojenga barabara,
wawe ni wale wanaohusika kwa mambo ya enforcement kama polisi na county inspectorate na washikadau wote wetu wale tunafanya nao kazi, wale wa kitaifa na hata wa kimataifa. Sasa install traffic lights Buxton na Sabasaba. We expect to put most of our efforts towards the other junctions ambazo kwamba hazina mataa. Sisi tunaomba wananchi wetu pale ambapo kwamba tumeleta hii initiative ni wao kufuata sheria, si lazima tuweke askari pale. Hiyo kamera kunaweza sauti na speed imetusaidia sana sana upande ya kotini. Tunapopeleka kotini kwa sababu hiyo speed tumepewa na Bluebag iko mpaka na laptop na ni digital. So ukicapture inaenda mpaka kwa hiyo laptop. Kwa hivyo uwezi ruka kotini kusema sio mimi. So inakuwa recorded kwa laptop ndani. So wakati ofisa na testify ako na evidence ya kutosha. Tumelaunch tukutuku system ambapo driver watakuwa na uniform, tukutuku zitakuwa na numbers, zitakuwa na kila kitu. Sasa ile ukatili ilikuwa ambao watu wanaibiwa, watu wanadanganywa, kuovertake ovyo. Nafikiri for now hiyo tutaenda kuhesabu ni kitu tulisika 29th of last month. And away from that and to the coastal region where residents of Shaurimoyo village in Kipini, Tana River County fear eviction following a sudden land ownership claim of a land they say they have occupied for more than 30 years. The disputed land spans over 1,000 acres and has been used for settlement and farming. Residents say they invested their life savings into homes and livelihoods. They accuse local administrators of collusion with claimants, alleging intimidation and bias by the area chief. The community is now appealing to county and national governments to intervene and avert a potential land conflict. Sisi kati yetu tunataka serikali watujue kwamba sisi ni wakaji wa huku. Kama sisi hata kura zenyewe hazingetoka. Sisi tunataka tuonekane kama watu, tusionekane kama mayonda. So ndio posa tunajiuliza, kwani sisi kama Wakenya tumezaliwa hapa na tu Wakenya hatuna haki ya kumiliki ardhi, na haki yetu iko wapi kama serikali haitaweza kutuangalia kujua kwamba sisi tuna miaka zaidi ya 30 hiyo yaka ambayo anasema ambao tumeishi mahali hapa. Na la kushangaza ni ya kuwa chief mwenyewe ndiye anakuja na hao watu na hata hajafanya participation ya wale wakulima wako eneo hii. Tulikutwa na jambo la ghafla, kisha ikawa huyo chief hata ana maongeo mabaya, tukimkaribia hataki kutuelewa. And for the fourth consecutive day, schools across the country continue to celebrate strong performances in the Kenya Junior School Education Assessment Examination. At Miangeni International School in Makindu, 12 learners scored exceeding expectation, level 1 with over 68 points, while 54 attained level 2. The school attributes this success to activity-based learning both in and outside classrooms. Similar celebrations are ongoing nationwide, with schools praising the new assessment system for promoting holistic learning. The teachers adequately prepared us through thorough revision, which has enabled us to be successful in our exams, though it was not easy, but we still managed. I managed to attain 70 points, which I am proud of. I am thrilled to have achieved this milestone. I believe it's a testimony to the excellent teaching and support systems in our school. I am looking forward to pushing myself and achieve greater heights in the future. Mtaala wa CBE tukilinganisha na mtaala uliopita wa 844, nafikiri hii ya CBE is better because the students, they identify their talents and also their passion while they are still young, so they pursue what they like and also their passion, unlike before when ulikuwa tu unasoma tu masomo yote bila utajulia tu uko mbele vile itakuwa, but for now kutoka chini they know what they want, so they pursue what they want. When you look at the overall performance, you realize that 66 of our learners have managed to score or to attain exceeding expectation, both 1 and 2. And these are clear indication that the teachers have adequately prepared the learners.
And into matters politics, Likuyani MP Innocent Mugabe has urged senior Western Kenya leaders to begin early preparations for the 2032 presidential race. He named National Assembly Speaker Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and CS Wycliffe Oparanya, urging them to openly express interest. Mugabe said the region must avoid late entry into succession politics, calling for unity and a clear strategy. He further claimed President William Ruto has assured Western leaders of support in 2032 should they back his 2027 re-election bid. Na tumekubaliana sote kwamba wakati huu hii mwaka wa 2027 sisi tumuunge Mheshimiwa William Samoei Ruto mkono. Na yeye ametuambia, na si mara moja si mara mbili, kwamba mwaka wa 2032, na sisi tumeanza hiyo mpango kwa sasa, lazima uongozi wa taifa hii ukuje mkoa wa nini? Wa Magharibi. Tunataka mmoja wao aende pale si namna hiyo? Watu wako wenye wanawako na huyu, wengine na huyu, mimi niko na Moses Masika Wetangula. Tunaongea na hao wengine kusema watupatie support 2032, tufanye nini? Tusonge mbele. Na ndio maana sisi tunataka tutembee kwa sasa na serikali, na wakati tunatembea hivyo, msifikirie sisi hatuna hesabu. Sisi tunapiga hesabu ya kwamba 2032 liwe liwalo, hii uongozi tumeitafuta miaka mingi kuje wapi? Kwetu. Na tunajua tukipiga hapa hesabu saa nyingine ya 2027 itakataa. And 4 UDA legislators have urged Isiolo Borana elders to back Mohamed Tubi Jr. in the upcoming Isiolo South parliamentary by-election. Led by UDA National Treasurer Japheth Nyakundi, the leaders made the call during a fundraiser, saying Tubi Jr.'s candidacy would be to honor his late father and strengthen Isiolo's voice in government. They cited President Ruto's commitment to northern Kenya development. Security concerns, including cattle rustling in Merti, were also raised, with MPs promising to engage Interior CS Kipchumba Murkomen. Katika sehemu gani ya nchi ambaye ataachwa nyuma katika maendeleo ya serikali? Na tumekuja tuwaulize nyinyi watu wa Isiolo, hata kukiwa na shida namna gani, mkumbuke kwamba mlitoka na William Ruto mbali. Iko kijana ya marehemu ambaye mmechagua, ambaye atakuwa MP wenu, na wameniambia niambie rais ajipange, awaite wakuje na huyo kijana vile nyinyi mmesema leo jioni. Mimi nafikishia rais aite nyinyi na mkuje na huyo kijana. Kwa hivyo warudishe bunduki ama sote tupatiwe bunduki. Hiyo ni sawa. Sisi tutajichunga vile tunajua, lakini hiyo mpaka ikome, watu wetu kuuliwa kila siku, mifugo yetu kuuliwa. Ndio maana umaskini umekita misisi hapa Isiolo. Tunataka tuwahakikishie leo sisi tumevaa nguo kabisa ya Kiborana. Tunaenda kule bunge, tunapeleka statement, tunaenda kwa rais, tunaenda kwa waziri, tunamwomba Murkomen kuja hapa Isiolo atatue hii swala ya usalama. Inataka sana kusaidia wananchi wa Isiolo, na wananchi wa Isiolo wako kwa roho ya William Ruto. The weakest link between the people of Isiolo and the government of President Ruto is leadership. And Kenya Moja parliamentary candidate Wilberforce Tuvey has pledged to support Malava MP David Ndakwa despite raising concerns over irregularities in the recent by-election. Speaking at a Thanksgiving ceremony at his home, Tuvey emphasized unity and dismissed DAPK's Seth Panyako's plan to swear himself in, urging aggrieved parties to seek legal redress. He also announced plans to mobilize youth voter registration ahead of the 2027 elections. Leadership in place, we must always work with the leadership that is there. He will be given the support by myself and the people of Malava to ensure that he delivers on the mandate that he was given. But we want just to make sure that our people get what they voted for, and they voted for development, and I hope he can be able to deliver the dream of the people of Malava. Hata mimi nilitoa tetesi vile uchaguzi uliendeshwa. Kwa hivyo uchaguzi kwa huru na haki, lakini kwa sasa tuko na mbunge ambaye ameapishwa.
na kikatiba yeye ndio member of parliament wa Malava. Kwa hivyo sidhani kama kuna people who's member of parliament. Nadhani hapo maybe tunatofautiana. Kwa hivyo ni tuanze kupanga safari ya kutetea watu wa Malava mwaka 2027 kama kuna nia ya kuwatetea. Lakini kwa sasa nadhani siasa zimeisha, mtu ameapishwa na kazi lazima iendelee. Watu wa Malava wapewe nafasi sasa, na mbunge pia apewe nafasi awafanyie kazi. Vijana wengi katika by election, wengi kwanza wajaandikisha kura, na wengine sensitization tunaomba IBC pia iwaelimishe vijana umuhimu wa kupiga kura, kwa sababu huwezi kukaa nyumbani alafu baadaye kiongozi akishachaguliwa wewe unapiga kelele ukiwa nyumbani. Silaha yako ni kura yako, na wajiandikisha kura, watoke wapige kura. Tutakuwa na gari ambayo itazunguka kusensitize vijana, na wale hawataweza kufika katika maeneo ya kujiandikisha kura tuwasaidie wafike waandikisha kura, kwa sababu nia yetu ni kuwa na vijana wengi sana wamejiandikisha kura, ndio sauti yao isikike 2027. Kwa upande wangu mimi kama mzazi, nina watoto ambao wanasoma. Kipaumbele ningependa aweke mbele ni elimu kwa watoto. Lengo kuu na maksudi ilikuwa kwamba atuite sisi ambayo tulitembea naye kwa njia hii ya kisiasa kusema asante. Ametushukuru na tumeona kwamba imekuwa si kawaida wanasiasa kuwaiteni kama hajafaulu kusema asante. Kwa hivyo ametuonyesha heshima. All right, 14 minutes past 1 p.m. Of course, keep it TV47 for more updates on the other side of the break. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Oma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tiaga. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories.
This is Kenya's #1 talk show, Dr. Foreke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Foreke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. All right, welcome back and thank you for staying with TV47 News Now as I get you up to speed on the latest at this hour. And disciplined savings remains central to financial security, with experts warning that sustainable growth requires consistent and structured saving habits. Nyota Njema Real Estate has launched Kikwetu Sacco to promote structured savings and investment. Chairperson Waithera Kariuki emphasized financial discipline, while patron and CEO Paminas Kariuki urged young entrepreneurs to adopt formal savings and called for better access to affordable credit. But you need to discipline yourself. Let time, strategy, and wisdom work for you. Know when to invest as advised, and know when not to invest. Because the future belongs to those who wait, not those who wait, but those who build. I have a dream that businesses can access collaterals to make them to become assets that can guarantee them loans, even for the growth of their businesses. We are here because we saw a gap, not in ambition, but in access. Millions of us save, but few of us have structured pathways to invest in regulated instruments such as real estate, treasury bills, bonds, shares, or money market products. We are also here because it is time for a SACCO that does more than just collect savings. A SACCO that educates, a SACCO that guides, a SACCO that invests and helps you to build a legacy. And over 1,000 university students from the Gema and Kamba communities marked the 2025 Cultural Day, reaffirming their commitment to heritage, peace and leadership. The Kikuyu Council of Elders, led by Chairman Washira Wakiago, called on the government to support cultural mentorship programs. Elders praised these students for promoting cultural values, peace and responsible leadership. It has been a successful event, and it was all based and it was surrounding culture, where we get to experience and celebrate our culture as the university students and all the youth across Kenya. Tumekuwa tukiwafunza hata vile akina mama walikuwa wakishunga kila kitu ambacho wazee walikuwa wakileta nyumbani. Akina mama ilikuwa ndio kazi yao kushunga na hata kuwalea watoto. Kwa magogona, everything in our culture is actualized through a ceremony, and that's what we call an igongona. So today what we are doing is taking them through fundamental values, like the Ngamini has said, the fundamental values of our culture. Ndio alikuwa amesema hana kabila. They are tribalists. Hiyo sio kitu ya maana. Hebu tuelezee wote, kila mtu ako pahali ametoka, kuna na mila na desturi za huko, lakini baadaye wakisomeshwa kwao wanakuwa wa Kenya, sababu huwezi kuwa unafuata mila za watu wengine, lazima kwanza ufuate zenu, sio itakuonyesha njia. The State Department for Justice has raised concern over widespread embezzlement of public funds at the county level. Justice PS Judy Pareno said the government is strengthening grassroots accountability through trained county anti-corruption oversight committees. The committees, drawn from all 47 counties, will act as whistleblowers on graft in public projects with assurances of protection. We are actually sending a strong message to the country that these county committees are meant to speak
against corruption right from the grassroots level. So the fight against corruption has come right to the grassroots level by the citizens themselves. Tumewasomesha, wameweza kupata manufaa kwa kazi ile watafanya. Wameelezwa vile watafanya kazi. Tumekubaliana na wao waende mashinani wasimamishe ufisadi kutumia njia halali za kisheria. Tumeishi kunyamaza sana wakati ufisadi inafanywa katika kaunti zetu. Unanyamanza, tunanyamazishwa. Hapa tumeambiwa tupige nduru, tuinue sauti, tupige firimbi. Jambo lingine, serikali ikue kipaumbele kumaliza ufisadi, tuonyeshe mfano ufisadi utamalizwa vipi. Hatuwezi kama serikali itatuonyesha mfano. Right, away from that, the government has been praised for standardizing national examination under the new education framework seen as more structured than the 844 system. However, education stakeholders are calling for stronger emphasis on practical and skill-based learning. Kinderplay school head teacher Mututi Jacob says nurturing talent, creativity and technical skills is key to producing well-rounded graduates beyond exams. I think that I would urge the government and the Ministry of Education stakeholders to put a thought is, unlike what we have been practicing in the classroom level, these students need to be given an opportunity to do experiments, because in their syllabus they are supposed to undertake some experiment, go to the lab, and these students have really done that. We would want, going into the future, as they get this assessment, let the students be given an opportunity to go to the lab, carry out experiment, and also record, because this will make them realize the final objective of the exam. So we wish to appreciate the teachers for the much efforts they put in to make our kids shine, and that was so great. So the competition is just almost closer, but our boys came out shining. And I would like to appreciate the school for their hard work and what they have done to us, all the activities that we were given in order for us to achieve our goals. I would like also to appreciate my parents for doing their best so that we could get all this. Without them, we wouldn't have been here. Residents of Igembe village have petitioned Bomachoge Borabu MP Obadia Barongo to intervene over the delayed Riombasa Technical Training Institute. The community claims the project agreed upon in 2018 was irregularly relocated to Riombongi. John Abuya says residents have set aside land and received backing from former leaders, but the project remains stalled. They now want it established at the original site. Institute kama mjui ingeanza 2018, miaka mingi sana imeenda nyuma, na wakati huo yule alikuwa MCA ni marehemu mpendwa Koino Nyancha. Yeye mwenyewe ndio wakati ilianza ya institute, tuliketi chini tukaongea, tukasema ya kwamba sababu tulikuwa na location mbili, wakasema hizi location mbili, moja imechukua ward office na moja ichukue nini institute. Mheshimiwa, tunakuomba vile uliagiza ukasema kama haitachengwa hapa itasimama, na ukweli tumeona wewe you are a serious person. Badala watoto wetu kuenda mbali kusoma, watatoka kwa manyumba yao wakuje hapa wanasoma wanarudi. Let's get sporty, and Kenya added 3 more medals at the African Youth Games after a strong showing in athletics. Wesley Kiplagat won silver after finishing second in 8 minutes, 3 and 14 seconds. Kevin Kipkosgei secured bronze in the boys' 800 meters, while Millicent Kipyokomwan added bronze in the girls' 1500 meters. Kenya's medal tally now stands at 10, 4 gold, 2 silver and 4 bronze. Attention shifts to beach volleyball and swimming. Competition haikuwa mbaya, ni vile tu love ya mwisho sikuwa na speed na sikuwa najua kuna mtu mwenyewe. Next race I'm sure ndio. Nime feel forward, sikuwa najua amenkaribia
Last lap alinipita, nikashangaa, nikafika na butwa kiasi, nikasitaga ameenda. Race haikuwa mbaya. Nilijaribu sana juu sikuwa nimeenda speed walk, nilikuwa na injury. But I thank God. Nashukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha nimefikia, nimepata medal. Race haikuwa mbaya. Ni mara yangu ya kwanza nikikimbia 800 meters. Na nimejaribu. Na nataka niende nitafute speed kidogo. Nilikuwa na endurance lakini sijatafuta speed nzuri. Kwa kwanza ni strong kidogo na nataka niende nifanye mazoezi vizuri. Kifika Olympics I think nitaleta gold. And Yerson Mosquera's stoppage time on goal handed Arsenal a dramatic. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word? All right, that concludes News Now at 1 with I, Sheilar Chelangat. Of course, more updates on those stories in our subsequent bulletins at 7 p.m. and 9 p.m. Do enjoy the rest of your viewership. Good afternoon.